At what point does vasectomy start birthing itself in your mind? She was on a 5-year implant when COVID happened. Sasa tukokaa kwa mama yako, there's no going anywhere. Akipita hapo hivyo na muita kando. She got pregnant. Kama on the 3rd year with the 5-year implant. After we had this 3rd child, nani akasuggest nas about sujaribu vasectomy. I was like, whoa, what's that? Wait. Sasa hiyo story kaniletea shida because sikutaka mtu ajue about what I did. Number one, I'm a lawyer man that no one should know that I did that. Is vasectomy reversed? Not in Kenya right now. Lessons are 30 with Dr. Ofweneke. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name, and of course, karibuni sana. Students, my wanafunzi, karibuni live on the show. And of course, make sure you subscribe, of course, on Dr. Ofweneke TV so that you get to have the notifications when a new episode has been uploaded. All right, and of course, while I'm about to join, thank you so much. By way of statistics, as we study from the back end, every episode we are gaining almost more than 5,000 new subscribers live on the show. And I just want to say to the new students on Lessons at 30, karibuni sana. Get your pen and paper, wanafunzi. Let's get straight into the lessons. Asanteni sana. And of course, I have been reminding you episode after episode after episode. Me, I don't want you having worries. I don't want you to be worried about you sending money and everything. Please make sure you get on your mobile phone, all right? Download Lemfi. When you download Lemfi, first of all, this is the only application whereby there's actually a cashback. Unatuma do, you can receive do back. And apart from me, use the code OFWE, which assures you that kituma do, bado unapata do back, right? And at the same time, this is the only money sending application or mode that actually assures you that of safety. It is faster, and at the same time, those guys are watching from Kenya. At the same time, you can actually send it directly to a till number. So if you're paying for supplies, you're buying property, you're paying school fees, you're contributing to a benevolent fund, you're contributing to a hospital bill. Hakuna story eti wewe ulitumia auntie akakudanganya alituma ulimtumia 20,000 contribution akatuma 10k. Hapana. The exact money that you want to send. Kama kuna mgonjwa jiji Kenyatta, sijui LD, sijui wapi referral, you can actually send the money direct from the UK, USA, diaspora, UAE, wherever you are, directly into a till number. I don't know which other news that you need this morning. Of course, on Lesson 30. Wale wengine, mina ngoja tuendelee kubai mashamba. Those shambas are almost being sold out. Nimekuimbia since the past 3 episodes, haujanua shamba mpaka sai. Terra Gardens inaenda kujaa. Maneighbor tunaanza kuwa wengi. Guys are crazily going to check out that place. When do you umebaki? Call the number on the screen. Go and check out Terra Gardens, of course, in Ngong. Enjoy the place. Water supply. There's a mosque. There's a school. There's electricity. There's a bridge that hits you from the Ngong Hills. It's a beautiful scenery. Amazing place for only 795,000 Kenyan shillings. You're home and dry. Make sure you do that, all right? Ladies and gentlemen. To the new students, we have a guest lecturer. So karibuni sana, sit back, relax. This is the only podcast whereby you have to watch with a pen and a paper. So kila mtu kalamu na karatasi kwanza, raise it on your hand. Let me see your pen and paper. Beautiful. Let's go. Now, there are a lot of conversations going around. And with the world grasping and I know conversation around overpopulation and everything, there's one method of trying to probably doing family planning that has been fought culturally, and especially me coming from the Luya community, we view this method a little bit weird. But today, I want us to get into a very interesting conversation. And our guest lecturer, I call him Mr. Vasectomy. When you watch, some of you may actually need to do vasectomy because you also don't trust yourself. Your wife keeps on panicking because some of you are not very good at your pull-out game might be weak. So ladies and gentlemen, let me welcome on the show
Mr. Vasectomy. Oman. Welcome on the show. Thank you so much. How are you? I'm very fine. Uko sawa? Niko sambamba. Real names kwanza? Magically Salano. INZAHI. Membe? Akiwa Luya, sijetu ni nini na majina zina sound kini kama dawa. Sasa nikisema Wafula unasema ni rahisi. No, Wafula is even easier. Sio, bado mngesema hiyo tu ndio mkana peke yake. Magically Salano, INZAHI. Wafula. Wafula hapana. Wacha mimi nikae na INZAHI. INZAHI ni rahisi. Salano. Salano is okay. Salano is Welcome on the show, Baba. Thank you so much. I have watched you before, but it's like one day I just want to sit down with Salano and get to understand. Both of us come from the same tribe. Exactly. Yeah. And whatever we are knowing you for is something that is probably deemed as a taboo. Where we're coming from. Yeah. Because Luyas, we pride in children. Yes. We pride in our home. That's what tunasema uhesabu watoto. Wewe rusha tu mbegu penye tanguka siku ya matanga watoto watatokea. Where have you grown up first of all? I grew up in different places. I grew up in Kakamega, where I was born. I later grew up in Kisumu, and then lived sometimes in Nakuru, and I was doing my studies there. And then here I am in Nairobi. Yeah. Umesomea nini? Nilisomea nutrition and dietetics. Nutrition and dietetics? Yes. Typical lawyer. You have to do something to do with food and nutrition. My goodness. How was you growing up? How was you growing up first of all? So my growing up was very challenging. Very challenging because we were so many. How many? Wengi. We are 13 alive, but we were 18 total. So you can imagine how many we were, and the pressure on resources, providing for the family. It was not easy. I can imagine. And then my father was always absent. He was never there. Alikuwa anafanya kazi Mumias. He was always driving these trucks za miwa. So he'll only come maybe once in a year, and he will come with bread and maybe sugar. Once in a year? Yeah. So all these other days was our mom and us. So let me ask, these 18 children, were they from one mom? Yes, I'm talking about my mother. 18 children? Yeah, but though she had twins like 6 times. Hey. Na hakuna CS ilikuwa pushing. Okay, natural. Yes, yeah. Wengine ni kwa shamba, wengine kwa barabara, wengine hata hawajafika hospital. So haiko sio they saw very good medical facility. No. Wewe ulizaliwa wapi? Uko tu Makale tu kwa kama wanaenda hospitali. I was also somewhere along the way. Wewe kwa barabara. Sasa mtu mmoja. Yeah, so what position are you in the family? I'm number 7 currently. For those who are alive, I'm number 7. Yeah, so it was our mother who was at least trying to make sure that we are going to school. So tungeenda kibarua, angesema yuki hakuna kwenda shule. Mnaenda kibarua watoto wote. So mnapalilia, mnalipia huyu tena. So unajua ile ya kuenda do you use Kiswahili or English? Yes. English or Kiswahili? No, please use any. Use any. So okay. Whereby you go, alafu mnachukua shamba. Mnapalilia, alafu mnakubaliana mwenye shamba, we are going to pay us this amount, and then we will take that an acre, half, pay for fee like that. So most of my siblings never went beyond primary because it was not sustainable. And then food, when food was brought on the table, was about survival for the fittest. Speed yako nitakuokoa. So if you are faster, you'll eat. If you are slower, you'll have to sleep like that. But now we had also maperas and miwas, and you could maybe lantana, you could use that as a substitute as you wait for the main meal. So I didn't like that picture of Ofweneke. I never liked that picture of now we are so many and the mother is struggling. So I used to say, if only we were 2 of us, na nikuwe among those 2. It should have been easy. Yeah, at least nikuwe among the 2. It will be very easy for us to go to school. I think our father never valued education so much. And then I think when I was at the age of 9, they divorced. So my mother went with all the girls. So tukabaki the boys with the father. Sasa baba ameacha kazi, amekuja home full time. We have never used to him. We were never used to seeing him around. He was like a lion. Yeah, kwanga hata anaongea. Inafamu kuja mbio mseme yes, we are here. And it was like that marriage. How many boys walibaki? We were 5, but now we are 3. Now we are 3. At time you were 5. Yes. So he will just do inafamu kuja mbio mseme nini your honor at your service. Even it was the father alafu mama na watoto. Hakuna tati kuna couple bibi na bwana alafu kuna watoto. It was baba, then mama ni kama one of the children, because he will come and beat everybody from the first one to the mother, kila mtu mnaiko pamoja. So I never liked that picture whereby hata baba kama anakula peke yake kwa nyumba huko,
nyi mnakaa kwa sitting room, kwa jikoni. So I grew up in a family where we were so many, then there was no order. Unaangele kitu unakasirika tu kwa sababu watu ni wengi na hawezi providea. You'll just come and beat us for no reason. And I thought we became like his objects of wrath. Aikuja kasika na wapiga tu mateke mangumi. Mmefanya nini hapa? Tulikuwa mlichunga ng'ombe. Nini ingine mmefanya? You have been lazy around doing nothing and you just beat everybody. So it's not something to laugh, but so I wanted to have a different structure of a family where I'll just maybe have 2 or 3 children. Did you ever when dad is relaxed, when now he's human, did you ever sat down and had a conversation like that? Try to become friends. How do you even have such a conversation? How? Because this is a man who hata mwangalia kwa uso ever serious. Okay, I've only started with my father like this when I'm married. He died last year. Ndio nilianza kana hichi ni tuongea kama wanaume, but it could never happen. He was that man who was so harsh. So after that, after our mother left, he sold all the land and left us also. Yeah, we had almost 8 acres of land. Akauza yote ikabaki 1 acre. Wakamwambia unauza, by the way when they were now remaining 2 acres, wakamwambia unauza shamba nuko na watoto. Na vijana 5. Akasema okay, let me sell 1 acre. Hasa tulikuwa mbaki 4 boys. Akasema let me sell 1 acre. I go with the 2 boys. 2 boys wabaki 1 acre. Akasema ni sawa. Akauza akaenda peke yake. Akaenda wapi? Tusikia amebuy Rift Valley half an acre, akaenda akauza ya half acre, akauza quarters, sijui akanua somewhere hivyo hadi he ended up on rentals. So he disappeared. He only appeared back when I was in my 3rd university. Hasa hana mbele, hana anything, hana. So again we brought him back to home, tukamtengenezea kanyumba nini. Ndio humble, now he could talk to someone. But let me ask, at this time, where are his brothers, his sisters? Wait. The way you grew up, I have an uncle who is now his brother. Mwalimu ako na job lakini anakuambia go and look for your father. Even grandmother alikuwa anambia go and look for your father. Mimi siwezi wasaidia. Tafuteni penye yako awasaidia. So I end up on streets. I was a chokora in Eldoret for almost 2 years. Nil drop out of school. I joined a gangster. Karibu ni wawe. That's another story. Karibu ni wawe almost times mob justice nini. So that's a different story. So after that now, when a brother of mine died, because hiyo siku hatukuwa na simu, hatujui madha alienda wapi, anafanya nini. I was about to ask it. Yeah, she went with our sister, so hatujui hata kwa website hiyo. Hatuwezi mpigia simu, hatuwezi muandikia barua. Hatujui penye yako kabisa. So when one of my brothers died, he was poisoned, akichunga ng'ombe kwa boma ya mtu. That's now when my mother came to the funeral. And then by the way, I was very sharp from class 1. I always number one. So but time nilifika class 4 nika drop out ndio nikaenda kwa streets. So my mother came akasema, siku hizi najua karibu namaliza class 0. Ulifika wapi? Niambia, mimi shule niliacha kitambo sana. Akaniambia no. You are the only child I knew will go to school. Mbona uliacha shule? Nikamwambia sasa okay, nilikuwa najipeleka shule mwenye naenda kwa hii shule na kaa poga fee na jana fukuzwa naenda to the next school again. So kulikuwa namba ya primary Lumakan Township, nikaenda St. Augustine, nikaenda Luanda Lugari. Nilienda kwa all schools neighboring. Nakaa hapo one term ikijana naenda shule nyingine. Nikifukuzwa fee naenda hadi at least a year. What? Then now I could not go back to any school. So shamani zote. Shule zote washanijua. Wanataka desk, wanataka sijui fee, wanataka activity fees free haiko hiyo wakati. Na kuna shule ambayo ilikuwa concerned akasema acha tuchukue mtoto So one of the teachers, by the way, she was my class teacher in class 3. She saw I was a very sharp boy. So alikuja akaniambia, she saw me selling bananas near the school. Akaniambia Salano, mbona wendi shule? Nikamwambia by the way, this what happened. My father is not there. My mother also went, sijui wako wapi. So akaniambia, come I'll help you. So she took me and gave me the job to take care of her cows. That's the only help she could give me. Mimi ndaenda nirudisha kwa shule. Kaniambia waenda utakuwa angalizo ng'ombe zangu. So nikakapia kiasi for sometimes then nikatoka. Yeah, so after that now, fast forward, my mother now took me back to school. Akanipeleka Kisumu because I dropped when I was in class 4 term 1. Nika join class 5 term 3rd term and I became number 1 again in that school. Nice. So nikaenda class 6 nikamaliza class 8. I was the best in that school. Alafu So this time where your brothers? Everybody for himself. Because our first born wakati alikuwa okay, unanipeleka nyuma kidogo. When our father left us, we had our elder brother, then Mimi, then 2 behind me. So our elder brother, I think he was around 13 by that time. So alijaribu kuenda viboro yake to feed kiasi. Baadaye pia akachoka akahama. Akaenda kutafuta kazi ya kuchunga ng'ombe somewhere in Kakamega town. So now I remain now the head.
tena nikajaribu sasa what can even feed for nini for your brother. So iliwanga muamke asubuhi kila mtu ajitafutie, uende nje yako, ukipata mahindi ya mtu chuna kuja uchome nini. So now what happened, how I left this home, even in that state none of our relatives were willing to take us in hiyo wakati. Why? Because wanasema simko na shambani na kila kitu Kenya, kila mtu awe mzigo wake, go and look for your father. That was the thing, look for your father. So one of our cousins came to visit us from Eldoret. Na hiyo katu tumekaa almost a week atukuli, tunaendanga tu tunakunywa maji, tunavunja miwa. There was no food ukuli. Unajua ukisema atukuli maanisha ugali hakuna for all those. Yes, hakuna. Tunakula hiyo period yote. Miwa. So this uncle cousin comes, anakuja na soda kwa zinaitwaje hizo crates, mikate karibu crates kadhaa, juice 5 liters, unga ya chapati ni akatuletea kwa nyumba. So tukaanza kukula. Now we began that week, we ate so well. Ungekunywa kuinja bila kumix kwa sababu it's a one chance that has come. Unakunywa tu hivyo kwa sababu tena kuweka maji saa ngapi na this an opportunity ya mimi tokaza irudi tena. So we were there and our house was almost falling. Ilikuwa nyumba ya nyazi ile ambayo imemea nyazi juu. You could see outside. We could see the stars outside. You could see the sky outside. Alafu hiyo nyumba penye ilikuwa imeface, the rain will come na inaingia kwa nyumba direct, maji na jaa, sufuria zinaanza gongana, hatuna bed. So time mvua inaisha, tungechukua malazi tunashika kwa mkono hivi, tunangoja hadi mvua iishe, na ikishaisha tunatoboa shimo huko, maji naenda, and then we go to our neighbors and borrow the ash, ile fresh ash yenye imekauka, tunamwaga hapo, ina absorb maji, alafu tunalala. So that house almost falling. So huyu jamaa kaniambia bana, straight away LD. So we are now 3, mimi and my 2 young brothers. Ngambia straight away LD. Naona hii nyumba hii karibu na yangu, unataka kufa hapa ndani? Nikasema who will refuse? Ngambia twende. So mimi sitaki about those one guy. Kama fadhali tuache, mimi nitaanza kuangalia about this one. So me I left. I went with him to Eldoret. Now going to his house, that's the first time I saw a house ambayo imewekwa simiti. Because our school ilikuwa matope, church ilikuwa matope, home ilikuwa matope, kila kitu. So nashanga jamaa nyumba yake, how do you mop? Na sasa hii wangu unapoma aje? Akaniambia wanga ipomu hii simiti. So naona jamaa kuna TV ya colored, kitu sijaiona. Then the food was always in plenty. Always. So mimi nikamwamsha kila siku usiku, ananiambia utaniamsha midnight niombe. He was a Muslim. So atibida anamwamsha, anaanza kuomba wale. As he's praying, mimi narudi kulala. Usingizi unanichukua. Asubuhi nikiamka kuna shopping bana, imejaa kwa nyumba. Ndio maisha. Let me go into that because it was now where I got into robbery na kila kitu nini. It's a very long story. No, because this is less than 30. We need the ones who watch it for them to know that life can change. Yeah. It's a decision that you need to make. Okay. So this guy tulikana ikafika wakati nikaanza kushangaa, how come this guy lives in the evening? Kirudi usiku, akirudi asubuhi, nikiamka asubuhi napata kuna shopping, one bundle of unga chapo ziko hapo, masukari ziko hapo, kama maybe ni music system ziko hapo. I'm like, anafanya kazi gani? So ndiye niambia nimeamsha usiku, nilikuwa na simu side wangu inalianga tilili, nilikuwa na set alarm. So ile 8 melodies. Yes, yeah. Nilikuwa nayo pia. Bas hako. So nilikuwa na set alarm, ikifika midnight namwamsha, anaanza kuomba. So siku nilizama sarudi kulala. Nilikuwa nalala tu on the sitting room on a couch. So the guy woke up, he began praying, akamaliza, mimi namwangalia tu kwa blanketi, and then he closed the door and left. So I was like, okay, so he's always going somewhere. So when he left, I went and put a very big stone near the door, ndio akifungua usiku ndasikia akisukuma. Ndio nijua anakuja, ndio niamke. So mimi nikafanya hivyo. Around 3 nikasikia room langu inasukuma because alifungua kutarajia kitu imehold, akaipush na hiyo ikaniamsha. So pia kuamka siku amka nikakaa. I was just peeping through the blanket and then they came in like 6 guys. So wakaanza kugawana, hii ni yako, hii ni ya karao, nini. Nikasikia wanaongea hapo hivyo. Then wakaenda. So that day around 3 mchana akaniambia, now I know by now what I'm doing. Nikasema no, I don't know what you are doing. Akasema you know. Juzi nikitoka usiku, nilitoka hivi na nikaona, nikachungulia through the window, nikaona ukamka kaka stone kwa mlango. When I came back at 3, nikuangalia ulikuwa umelala but your eyelids were shaking. Mtu mwenye amelala macho eyelids zako ngani shake. They are very stable. Yours were shaking, meaning ulikuwa unatuangalia. So you know what I'm doing. So you have 2 options. Either you go back home where I know your house is shanguka, sijui utaanzia wapi life, ama you join us. So nikamza, what does joining you entail? But there was very skinny boy, very small. And maybe you just join us and then you be part of the team. Nikasema sawa, hiyo tu. So this guy will go out with them. Nikajoin your gang of 7 guys. So
during the day we'll urinate in the container, kibui ama ndoo, and then tunatoka na hiyo mkojo usiku. So hiyo tununua kwa ukuta na msumari. Even if this your bed and this your bedroom, we'll remove a block from your bed and hata utasikia. So we will pour urine as we use a nail. Alafu anatoa block. That block is enough for me to get in. So that was my role. No, but what is the ikazem kojo le kwani? Hiyo kumweka kwa ukuta na kui-soften. Sijui mbona hawako wanatumia maji. I've never known why they were not using water but they were using urine. So nyinyi wote wa saba mnakojoa kwa hapana sisi tu because hatukuwa tunakaa pamoja. Me I was staying with him, alafu mtu alikuwa anakaa kwake. So kila mtu anakuja na mkojo wake. Then we live with like 10 liters. Alafu nena, so hiyo ilikuwa tu kutengeneza shimo, alafu because I was the smallest naingizwa ndani. You get in and then you go and open the door for them. So this day nakumbuka vizuri sana, we went out to a shop. Ilikuwa ni a house, nyuma ni couples wanahala huko, alafu mbele ni shop. So nikaingizwa nikatokezea tu kwa bedroom kwenyewe. So my work was to go in, get the key, go and open the door, awaingie. So now after umeshachamba ushaniingiza, nilitokezea tu chini ya kitanda tu kwa miguu tu hivyo. Alafu so the first thing was to look where the key is. I can't do that in darkness. So lazima ni switch on light. So time niliwasha light hivi na muzaka amka. Sako, but before amka nilikuwa nishaona key kwa stool karibu na bed. Na iko big bunch to just like 3 keys. Akaamka. Wewe kwani hukuzima light? Ati nilizima. So mimi nikalala flat chini ya bed nikasema let him come, akiniona ni sawa, whatever will come out. So the guy stood up, akaangalia, akaenda akaswitch off light na akarudi kwa bed. So nikampatia Samin akaanza kusnow. Nikajua sasa amelala. Nikachukua hiyo key, nikatoka mbio nikaenda kwa mlango, nikafungua. The guys got in, they took half of bread in his mouth, sellotape, another half of bread in the wife's mouth, sellotape, took everything, went away. Yeah. So that was my work basically. So fast forward, what happened, this day aliniambia go and get us escort. Walikuwa wamekuja kwa nyumba watu kama 7, go and get us escort. Na hii escort hakupatiangi pesa. Alishakupa skills how to get escort. So you go to any shop na alikuwa amenitengenezea wire. I got there, I pull bread, I pull mandazi nini, nilete escort. So unakujanga hapo kwa shop unaonga tititi. How old are you at this time? I was around 12, 13. Around 12. So nakuja kwa shop ya kwanza nikagonga tatata. Hello, mtu alikuja anamuuliza mko na maybe doom. Iko gani? Tuko na inataka kale kadogo hakuna, unaenda. So you go to the next shop again. Tatata, mko na hii, unauliza kitu maybe unajua hawana. So hiyo siku nilitembea in almost all shops and people were coming forward. And I could not go back now empty-handed. It was almost around 6:30 jioni. So time narudi nyumbani nasema I can't go back empty-handed. Nimezunguka maduka zote watu wanatokezea. So nikaona mama wanauza avocado, mboga, nikasema avocado pia inaweza kuwa escort. So I took to avocado huko and took na nikaanza mbio. So akaanza mwizi. So umati kwa nyuma yangu and I'm running. So ikafika maana I could not nikatupa avocado because now about my life, so long about the avocado. So nikatupa nikaanza kimbia. Now my chest is so hot na kila wakati watu wanaongezeka kwa line. And by the just like a week before they had just banned a boy of my age. Wakisema wezi wanatumia boys wadogo kuiba. So there was no excuse for me. So nikakimbia, chest imechemuka, I can no longer run. So I just got a small wall mbele hivi kadogo, nikaruka ndani. Kuruka kwa hiyo wall, it was a dumping site. Kuna vioo hapo, maji, kuna makeeples, alafu kuna keepole fence. I could not continue running now. So the guy was behind me, the first guy, alikuwa around like 5 meters behind me. Kagiza ni walikuwa wameanza kuingia tu. So mimi nikakaa kwa maji nikasema, wacha wakuje nimalize tu sasa. So when they came, this guy came na akapita. Mwizi akaenda. It's like he never saw me climbing this wall. Something that you could just see. Tizoko ndani ya takataka. Niko kwa takataka hapo hivyo zimefika kama somewhere around here. Sasa akapita sio tutu mwizi. So when I was there nikasema, how comes huyu jamaa hajaniona? Nikasema this is not God. Because God will side with the good people. And I'm the bad one here. Mbona ni Mungu ameniokoa kweli? So mimi nikatoka, wakishapita wameenda wote, nikatoka nikarudi kwa nyumba. The guys were laughing. Umekuja. We knew tulijua baadhi ushaenda. But then it was a rule that ukishikwa ni wewe na karao na watu ni shauri yako. No one will come for you. So they saw me coming back. Wakasema umerudi. That's good bwana, motisha endelea hivyo shikilia hapo. Now the last time I left this thing, I have so many incidents. The last time I left this thing, tuliona makama hali jamaa amechoma very big chunk of charcoal kubwa na imeiva, imezima, imenyamaza. Akaniambia leo tunakuja kutoa hii makaa.
So we came there, kila mtu na gunia yake, akajaza gunia, tukaokota usiku, tukaweka magunia, tukajaza, tukaenda. Kumbe mwenye makaa aligundua there are some people who are taking charcoals and I'm coming to wait for them. So jamaa kuja akanoa panga vizuri, akakuja akakaa. Na si as usual, tukarudi tena the second day. Tukatoa maka, kila mtu na gunia yake, the guy is in front, mimi namfuata nyuma. So jamaa akasema, so penye tulikuwa hapo there were no houses. So jamaa angeweza kutuattack because I knew what we have, maybe we have other something here. So as we were walking tukienda mbele kioo, sasa tukaenda tukasonga near the houses. So the guy, me I don't know there's someone behind me. Kuna jamaa kumbe ako nyuma yangu napanga but mimi sijui. I just had nyinyi ndio mnaiba makaa zangu. It was very bad, tulikuwa na mwezi. Ilikuwa inakaa mchana. Nyinyi ndio mnaiba makaa zangu, na akaleta panga. Mimi niliacha tu hiyo gunia. The guy cut that gunia into 2 equal halves. Nusu huko. So mimi nilikwama, nikashtuka, nikascream, na kumscream pia akashtuka. So akaanza kukimbia pia. So the guy nilikuwa naye pia amepotea. So unataka nikakatwa shingo. So yeah, the guy mwenye tulikuwa naye, naona gunia yake hapo naye pia amepotea. So tulikuwa na couple in Langas fika Eldoret. So nilizunguka the whole of Langas because network wakati nimepotea sijui niko wapi. It was almost 1 AM. Nilipata nyumba 6 in the morning. Because naenda napata si hapa. I'm trying to locate the place, sioni hiyo place because it's a very big shanty estate. So fika kwa jamaa anacheka ananiambia, "Hey bana, ulipiga ruru kama mwanamke. You don't scream like that like a woman. What's wrong with you?" So I was like, "Bana, wewe unajua karibu jamaa nikanambia haiwezi kukata na kama niko hapo." Naambia hapo na ulishatoroka tayari umeniacha peke yangu. So nikamwambia, "But then I'm leaving this thing." Ananiambia, "What?" Ananiambia, mimi natoka. Ananiambia, "Unaenda wapi?" "Why?" Nikamwambia, "Mimi karibu ni wewe mara 2 sasa." Akanambia, "No." Akanitolea shati yake. Akanambia, "Look at my back." This guy had scars, zile wanga zinapona zikifura. Scars zimejaa kwa mgongo huku, kwa tumbo, kila mahali. Akanitolea, aliona na kofia Uislamu kwanga amewahi itoa. Kuitoa hivi jamaa kwanga hata na nywele. His head was full of scars, hata nywele hakuna. Akaniambia, "Show me one that you have that's making you to live. Just one that you want to quit because of a simple scare." And but this guy was like a role model to me. This guy will come, anapata, mnaenda kwa duka. Unaambia mwenye duka, nipimie sukari kilo 1. Mama akitana ngambia ingia uchukue pesa. Namwambia, "How do I enter into?" Ambia, "It's drawn ndio ingia." Ambia, "No." Ukisileka ashaingia, ametoa pesa, amerudi. Before maliza kupima hiyo nikijua sugar na kupatia pesa yako na anatoka naenda. You come until that, unaona jamaa anakuja, ako na kibeti on the left coat. "Let me show you how it's done." Anagonga 2 seconds, kibeti imeenda. He was so sharp and so good, he could smell money. So I was looking up to be like him. Okay. So hiyo simwambia, "No, I'm leaving." So akaniambia, "Look at this case." Akaniambia, "I've been taken to mortuary twice." Presumably dead. Yes, nimepigwa na umati wakijua this guy is dead, taken to mortuary again na afufuka. So show me one scar that's making you to leave this place. Nikamwambia, "No. Mimi sitaki nifike huko." So ambia, "Sawa, kama unataka kwenda then go." So I left. But when I left, I had already become a thief. But sikuwa ijua. Nilikuwa nishakuwa mwizi already inside me. And I was the most innocent boy around and the last you could suspect. Because ningeiba na nabaki very humble, watapiga kila mtu accepting. Because the first place nilienda, nilikuwa nachungeja mwingine hapo ng'ombe. Nilienda hapo kama kijana kuchunga ng'ombe. So pesa ingepotea na ungepiga anybody, unasema Salano cannot steal anybody's man. This boy is very hardworking. Ningeambiwa ukienda kuchunga mbuzi unarudi lunch unakula, alafu mimi nasema sitakuja lunch. I love my job. Kumbe huko nimeenda nimeiba mkate na masoda, tunakulia kwa msituni huko tukichunga mambuzi na ng'ombe. Those boys used to love me, those used to work with. Tunakula mikate na masoda huko. Wanasema, "You kujangira." Nisema, "No, me I love my job, let me do my work, I'll eat in the evening." Wanasema, "Ndio yapata mfanya kazi kama wewe." So I was a thief. Ningeenda hivi kwa duka hivi, naona tu mkate na niangalia hapo biscuit, I will just take. So now my elder brother came back from alikuwa anachunga ng'ombe. And by the way, I respect this guy until this day. My elder brother, ndiye nijuanga ndio baba yangu. Because I never wanted him to know that I'm a thief. Sikutaka awajue ati mimi ni mwizi. So one day he came kama anachunga ng'ombe, akaniambia, "By the way, watu wanasema tangu toka LD umekuwa mwizi sana. Hata ukipita mahali sijui kuku inapotea. Ukipita mahali vitu zinapotea ndogo ndogo. Alafu unajua ile ujinga ya mwizi, you steal here and you sell there. Unaiba hapo na. So unapata that your things are being recovered easily. At the end of the day. Yeah. Unasema kuna nani alisema kuku yake ilipotea?
wakaipata wakasema ni ulikuwa umeuza hapo hivyo. So akaniambia you will steal a chicken, utafungwa 10 years kwa jela. Kama ungekuwa unachanga shilingi moja kila siku for those 10 years ungenunua kuku yako. So why are you becoming a thief? So akaniambia you have two options, you're going to end up in prison or unaenda kupigwa na unaenda kuchomwa. Bwana, hiyo kitu ilini hit. That the first time I went to pray. Nikauliza Mungu, when you are making me, do you let us make a thief? If the answer is yes, help me to steal from day nisiai shikwa. And if the answer is no, help me from day nisiai iba tena. Those are my prayers. Niibe nisishikwe ama nisiai iba tena. So that day after, unaonanga kama mlevi ashasema ameacha ulevi, ndio chances za kunywa zinaongezeka. Hey, twende bana, leo nakununulia free. Leo twende. Watu wanakununulia wanakujanga wengi sana. So those days nimesema sitaiba tena. Naenda hivi kwa duka, mkate iko tu hapo inaniangalia, hata hakuna mtu. Imagine there's no one to come and to distract me. I can simply take it. Kuna patiko imejaa hapo kwa chupa hivi full ya kuchukua, naweza kula 1 month pole pole tukichunga mbuzi. Niwanga baadhi kwa mlima penye nime kwa mawe nimehide huko mapatiko, masweeti, masoda. Ulikuwa na store? Yes, I had a store for everything. We will never stop during lunch time tukiwa msituni. So that day I said I'll never steal again. So ningeenda kwa duka hivi, nataka nichukue mwenye duka anakuja, nasema oh thank God Alisa amekuja. Nafiki naona tu pesa kwa shelf. Kama nichukue mwenye duka anakuja, nasema thank God leo siiba. So what happened, let me now finish. What made me leave this thing don't be in a hurry. What made me to leave this thing now for good? Niambia Mungu, penye nilikuwa nafanya hiyo kazi ya kuchunga ng'ombe, I was being paid 400 shillings per month. 400 shillings? Yes, per month. No wonder ulikuwa unaiba. Hapana, that was good money Ofweneke. 1999. Ni pesa mingi. Hiyo ni pesa mingi. Hiyo ni mshahara kubwa. Yes. Oh, if you say the year. Sina family, sina mtoto, sina bibi, naishi kwa huyo mtu anachungia ng'ombe. So yeye kwa pesa kidogo. So they pay me 400 shillings and one chicken used to cost 200 shillings kuku moja full. So nilikuwa nasema now that nimeacha wizi, I want to look how I'll become rich in future. So number 1 nataka nikilipo hiyo 400 ninue kuku 2. Zitakakaa kiasi za 4 zikuwe mingi niuze, ninue mbuzi. So this guy nilikuwa nachunganga mbuzi, zilikuwa almost 50 goats. Na ndama kama 2. So nikasema zishakuwa mingi, nitanunua goats niongeza kwa hizi, nikuwe nachunga ziongezeke hivyo niuze, ninue ng'ombe. Hivyo ninue shamba. Hivyo alafu nikuwe sonko. So nishapiga because by the shamba hakuna. Shamba huko kwetu ilishauzwa. So I have to look for my own plan, how I'll become sustainable in my life. So niko kwa hii field hapo Lumakanda, watu wanacheza mpira. Na mimi kondo mbuzi zangu ziko pale zinachunga. There was always kings and maumau zilikuwa zinacheza game. Nimekaa pia na watch na mbuzi zinachunga, na kuna mzee amekaa hapo kandanga, very healthy guy. Na jacket is a sports. Akisema hivi, wallet ikaanguka. Wallet mnono. Na mimi nikachukua nikakalia tu because no one was looking at me. Jamaa akaanza kutembea akienda. Akatembea akaenda akizunguka uwanja. Mimi nikasema na wallet nikaenda nyuma ya mti. Kufungua 1,000. That's now the year when 1,000 notes was launched. The biggest note in Kenya was 500. Hasa kulikuwa notes 1,000 mingi. Nikasema this is God. Mungu hataki nianze na kuku, anataka nianze na shamba ama na ng'ombe direct. This is God. Huyu ni Mungu. Because mimi sijaiba. Kitu kaniambia Salano, you know the owner of this money, take it back. Nikasema but I have not stolen today. Leo nao sijaiba. Even God you've seen. I've just picked it. Wanaambia you know they wanna take it back. So kitu wanaambia take it back ikaanza kunipush sana. So nikaanza kuzunguka, nikaenda penye yako, nikamshika hivi yako, wewe move, piga huku bana. Wewe gawa nini? Namshika hivi, jamaa respond. Nikamwambia God, umeona? God, I've tried. You can see I've tried my best. This guy does on this man, ni kama mimi, hii pesa ni yangu. Nikasema I'm doing the last time. Asipo change, inajua hii ni baraka zako, niende ninunue shamba ama ng'ombe ama nini, niende. But this wallet had 32,000 Kenyan shillings in cash. Yo, 32,000 Kenyan shillings in cash. So nikashika mara moja, ngambia nini mbana kuniangalia, naona niko na wallet. Ngambia what? What? Akasema hii ni pesa ya club, sijui na ya chama. I was going to the bank's closed before. Nikakuja, wewe ningeanzia wapi, ningeuza nini? Who are you? Wewe ni mtu wa nani? He was so happy. Akanipatia 200 shillings. I felt so good. The reward of honesty. That's half. Imagine mtu akupatia half of your salary size. 200, that's half my salary. I felt so good. Nikasema kumbe kurudisha pesa na wanga mzuri hivi. And that's the day I overcame stealing completely. Sijaiba paka leo. Msianze kuficha masimu. Iliisha hivyo kabisa. Ikaenda. Wow.
Yes. So this time when you're with your cousin, kuna rituals ziko zinafanywa, because I mean kama hakuwa anakufa nini kuna tu rituals ziko zinafanywa, because that is what I'm asking myself, because ni aje msako kwa anashikwa ama alishikwa later on? Sio hata kushikwa. By the way, this guy alikuwa ameshikwa mara mingi. His life was prison, was his life. Aliingianga anatoka, anaingia anatoka, even now and then. And then before, let me say something I forgot to say. After leaving Eldoret, 3 months down the line, all of them died. 3 months down the line? Yes. Na si tu Patia alipigwa na mama ameuawa finally. Nani alipigwa risasi amekufa finally. Nani ameuawa. Wote. Until now I'm the one who is alive from that group. And then this guy alikuwa tukienda kuiba, walikuwa wameshika Eldima askari. Because by the tukwanga kauni na kama mahali alafu wagundue kuna mwizi kwa hii plot, wameshaanza kutususpect. Bila tulikuwa na hama, tunataka tukienda hivi hakuna kubeba kitu yote. We just leave because atuhamia mnaweza raise alarm. Biasa ni kama washaanza kutusampa na wameanza kutususpect, tunatoka leo. So we just leave and go like that. So mnaacha nyumba kila kitu, ma TV na kila kitu, viti nini, just carry your ID kama uko na mia still small. Natoka tunaenda hivyo. So mkienda nyumba nyingi mnasema now in this house we need furniture. Wewe ni kitanda, wewe ni viti, kabati, food stock nini kila kitu. So we will go and kwa hizi penye undanga mafurniture hizi, tunabeba hapo vitanda and we meet policemen on the way. Ni aje mkubwa, sawa, kesho sawa. Nini ni aje ya poa kesho. Kwanza even they could, but that gang was so much organized that kama kuna mmoja kazi yake ilikuwa tu kufanya research, is there a new guy in town mwenye amekuja na pesa, kuna shop tunaenda kuvunja leo nini. So yeye ni kutupatianga places za kwenda kuiba. So ya makai ilikuwa tu yetu internal but si ya company ya kutoenda hiyo makai ni yetu tu. But they organize, Robert, we are going, kuna jamaa wa organize kama kuna where are we going to sell today, angalia kuna bodyguards wangapi hapo, kuna security, what's the structure of that area. And then you had someone who will organize a rifle, kagan, kanini, anaongea na mapolisi. Kuna organize security, kuna jamaa tu kazi yake ilikuwa kudili na mapolisi. Kesho tuna hii area, so give us nini security. So mapolisi watahanga around your area tu. Yenye hata kama mtapiga alarm, mtapiga tu kalele paka sana ndio watakuja baada. Kuna nini? Wewe tumeibiwa. Wapi? Wamechukua nini? Okay, sawa. OB nini but we were covered. So I think kuna wakati walikuja wakachange OCS alone ndio hiyo kitu ilifanyika sasa wakashtua wote. I think there was some transfer to something. I don't know what, but I just think something happened because this guy was untouchable. Ilifanga asubuhi hivi askari anaingia tu. Ni aje? Sasa mnampatia share yake anatoka anaenda. So next plan, Friday tunaenda place plan hivi, cover, sawa. So what do you need? Tunahitaji gun, uniform, tunahitaji moja, ama tunaweza bora mkue around nini. So it was either they give us uniform or they'll be around. Yeah. So patrol ya. Mnapitia wapi tuende hii route. So hiyo route watakuwa wanajigawa bila watasimama kwa hiyo njia. So what is the most mliwaiba? Super. I think kama hapo nilikuwa supermarket. Mimi sika nao sana because it was Angoja times wasemanga cowards live longer. Yoga kawoga kalisaidia. Kawoga kalisaidia. So now this day umekata you've been rewarded that one. Yes. There's a transformation that is happening. Yeah, now I've now felt by this how I should be. So sasa ndio wakati ndio my brother alikufanga, ndio maadha kujasa kwa matanga, akaniambia bana, you are supposed to be in school. Naambia mimi ni shule kitambo sana, siku hizi mimi siendangi shule. So he took me back to Kisumu, ndio nikajoin class 5 6 nikamaliza 8. And then now home there was nothing like going to high school because hakuna alikuwa shaenda form 1. So mimi nijuanga nikifika class 8 that's the end. And aulia guys saying that me father ameniambia wenye tulikuwa nasoma nao, father amesema nikifika tu 350 marks ananunulia sijui back as you anipeleka wapi. Mimi nasema sawa, niunga na hitting for it, but then nobody ever used to ask me my number. No one hata say no one knows my degree nilscore nini, nobody cares. No one hata graduation yangu mimi I never went because ningeenda na nani. Nikaona kwa screen, okay, I mentioned nikaenda nikachukua certificate yangu. Hata sina gown, hata kofia sikuwa picha hizo vitu. Tuona degree tu. Yes, niko nayo kwa nyumba na kila kitu from my class kwenda, nobody knows about my report card. Sijui nimescore nini this time. Kuna wakati niliingia form 1. Okay, so after ningea form 1 hiyo, madhali niambia inafoenda form 1. Niambia, form 1? Akasema, yeah. Sisi kwetu watu waendangi form 1. Because me, I knew after that I should either go to welding or driving or plumber. Something. Mabijisha. Hiyo siku boda zilikuwa za baiskeli. So, akaniambia nafoenda form 1. Akaniambia nimesave some 10k. Alikuwa anafanya kazi ya Wahindi ya kufua
kwa hindi. Hata mimi nikisoma primary alikuwa ananishonanga tu, anachukua tu longi ya muhindi moja anakata bana, ilikuwa kubwa Provalo ya Patel kubwa hivi, amekunja kiasi, alafu shati pia ni ya Patel. Nikitoa sweater guna hangu huku the collar is so huge, but anyway I finished. Bora niko na sweater ya shule, iko na kabaji hapo, niko sawa. So akaniambia ame save 10k. So I was called to Kisumu Boys High School hapo town tu. Yes. Haya, Kisumu Boys fee inakuja almost 70k something 70 ilikuwa sijui 76 hapo, yenye hata hatuwezi afford. Akaniambia niko hapa na 10k, enda tafuta brother yako home, mwambie angalie kitu anaweza fanya akujazia. So nikaenda home, brother akamwambia na respect sana, akauza ng'ombe yake nini hapo, and then akanituma. So niangalie any other school that I will join apart from, because Kisumu Boys singeweza kwenda, nikaenda another school called Kisumu Day. So nikaanza ku day school, nikaingia. Baadaye mimi nilijipeleka shuleni mwenyewe, nialenga what do they madaka, mimi hata sijui Kizungu, naenda kufanya na walimu huko. You just go. So na look, nahitaji nini, atlas, sijui dictionary, sijui kamusi nini nikabuy, golden bells, nikaenda nikajipeleka tu, nikajiregister, nikaingia. So I joined school on Monday. On Thursday my mother passed on. Those are, I think 4 days. What is what Thursday I passed on? The same week. Yes, the same week nimeingia form 1. So my performance in form 1 was so bad. Poorly. Because I joined that school as one of the best scorers. Nilikuwa na 390 nikiingia nikimaliza class 8. So out of 500. So nikaenda kwa hiyo shule, tulikuwa 265. Nilikuwa number 265 out of 265 term 1. Bottom 10. Term 2 nilikuwa number 263 out of 265. Term 3 number 260. I was always among the bottom 5s. Na ulongo naitanga shule tu top 10 na bottom 10s. So always among the bottom kila wakati. Because I think in disorganized, mother amekufa, hakuna mtu hapo mwenye anakaa na yeye. Now I have my younger sisters, wataenda wapi? Ndio one relative akachukua huyu, mwingine akachukua mimi. Sasa mimi singetoka Kisumu, I had to remain there. Because nishaingia form 1, siwezi anza tena transfer, sijui tushalipa list cafe. So my brother organized for me, nikapata kanyumba penye nilikuwa na stay. Alafu nikaanza kuananga tu hiyo shule hivyo. So kuingia form 2 pia ikafika term 2. No, the time tunachaguanga term 3. My brother akaniambia nataka ikifika term 3 form 2 umalize, alafu uachie hapo. Ukuje the following year nilipoingia form 3 tupige matofali the whole year, because alikuwa anapiga matofali ananilipia kidogo, but haikuwa nilikuwa nakanya nyumbani 1 month 2 hivyo. Kwa time ningana hata a number of days ningehesabu. So akaniambia I want next year you come home, we just do bricks the whole of that year. Tukishamaliza uingie hapa shule nikapa karibu Makanda Boys, and then you just join there form 3 and form 4 mara moja umalize. Nikasema that's a good idea, because hakuna option nyingine. Alafu hata juangi na performing vibaya, kwa sababu hata juangi nimwambia D is a very good grade. By the kwanza E ni strong. E ndio the best grade. Sasa hakuwa anaelewa hizo vitu za grading nini. So he just knew I'm doing well. Yeah. So now during closing day of second term. Yeah. Sinafaa third term has a second day of closing term. There's a guy called Elisha Abok. He was the principal of Kisumu Boys. Alikuja kupeana a speech that day, akasema now if you are having any subject that is hard, don't run away from it. Face it. Ask it. Where are you hard? If you always get 0.8 out of 30, it means you know 8. Now ask him, this 22 ni gani sijue pia. Don't run away from. Nikambia, nikasema jamaa najua kweli. Because nilikuwa napatanga jogu 02, sijui chem 05 nini. Nikasema jamaa, but nikasema anyway, geography nita drop. Siarina jaribingi, geography nita drop hizo nini. But now chemistry is compulsory. I have no option. Hasa akasema, take your time, study, read those subjects ambazo ni difficult, because you will find always wanafunzi wangu wanasoma ile ambayo ni rahisi ndio wanasomanga sana. Kama unapenda maths utakuwa unafanya maths kila siku every time. Ile nya upendi una avoid kabisa. Akaniambia the one that you hate, face it through. Akasema my biology was my worst. Nowadays I'm a teacher of biology, nimeandika books on biology. Nikasema okay, let me try. So siku tulifunga hiyo day, mimi nikaenda kutafuta books, nikaanza kusoma home geography, physics, chemistry. So tukarudi third term. I was the dining hall prefect hiyo wakati nikiwa form 2. So I used always to eat last. So dining hall prefect na wewe ni bottom nini? Sasa unajua hiyo ni bora ni Mluya niko Kisumu. At least you qualification. Okay, sijui alitumia criteria gani but I became a dining hall prefect.
in form 2. That was my first role as a prefect in that school. So nilikuwa nakutanga wa mwisho ile ya walimu. So hiyo wakati ilikuwa between lunch break, it was now time for exam ya geography. So mimi nakula na nuna papers zinapeleka watu wanaenda kufanya papers. Nikakula nikamaliza kwenda class watu washaka. Mwalimu akaniambia I used to get nikienda sana 08 geography. Mnamwambia chukua unipatie 08 yangu haraka haraka kaa chini. Alijuanga hivyo. So nikaingia nikakaa chini na tafuta karatasi nini sijui pen nini ndio nisettle. Watu wamenyamaza. Angalia number 1 nilisoma. 2 nilisoma. 3 nikakuwa kwanza nina kumaliza. Nikapita ngambia okay sawa as usual ndio kama kawaida. Papers zikaenda zikarudishwa. Yangu hakuna. Hata alikwambia nichukue nipatie 08 yangu. Alijua sana anasema leo najua imekulemea sana. Na mimi naona ni kama jogleja nikalia. It looked simple to me. Because the things nilikuwa nimesoma kwanza ilikuwa 10 marks nyingine 8 marks a few questions rocks but ilikuwa folding rocks Rift Valley formation yes hizo nikazingaria haraka nikampelekea paper nikakuwa tena kwanza kumaliza. So as I was going through classes walisharudisha papers kwanza before niende class naulizia ma geographers ni aje paper hiyo kwa nasema bwana hiyo number 3 mimi nimeacha bana sikuwa naelewa naambia hata mimi niliacha bana najua nagonga naende mwingine hiyo polio naja ati number 6 bana see types of folding hizo rocks I mean nilitoka ninaambia hata mimi nilitoka nil lakini najua nimesha confirm na book I think this what I wrote papers kurudi yangu hakuna nikaenda all classes wa kwanza alikuwa na 15 out of 30 the best kulikuwa tuna 10 12 the best alikuwa na 15 so nikaenda mwalimu nikamwambia mwalimu sijapata paper yangu ananiambia sit down I was waiting for you. Kanambia I want to tell me you got the leakage for this paper. Mwalimu leakage gani? Kanambia where did you get the leakage for this paper? Before nikupeleka kwa principal. Mwalimu I never got leakage I read. Kuntolewa niko na 28 out of 30. Come on. Akaniambia you can't score but kwa mark sheet ameandika hapo 08 out of 30. Akaniambia Salano this is your marks. Let us be real this is your marks. Kanambia mwalimu fanya hivi andika 28. Cut 2 nikipata less than 20 ufute irudishe 08. Katu nikapata 25 tani nikalidi mwenye anifuata sija kwa na 13. So, nika choose geography. Aya, chemistry. What was the reaction wakati tulipata hii 25? Bana jamani ni praise. Now alikuwa ananipatia class ya nifunza hata form 1. Salano. Enda hapo shika yako topic kidogo. I'll buy you lunch. Now that term nilitoka from position hasa hiyo siku closing days nafaa nifanye clearance because I'm not becoming next year. So naenda na clear na mwalimu nikaenda principal now me I'm going home. Wasana why you leaving Salano? I'm going home because my brother amesema tuwezi lipa fee twende tuchome matofali. Namwambia na huruma ndio Alisa niambie usiende wacha tutakulipia fee. Anambia okay sawa enda choma matofali ukimaliza utarudi tu tutakuacheka chanzi yako. So time natoka naenda naangalia kwa nyuma kana zaniita nafunga mlango nikiangalia nyumba the guy yako anaenda shughuli zake. So ameni clear I'm ready to go. Na closing day the best in sciences magically Salano nasimamishwa. Best in humanities Salano. The most disciplined Salano. Best in mathematics. So my name was all over. The most nilikuwa nimetoka from position 26 to position 8. Nimekuja paka top 10. And of course overall most improved. So nilipewa mazawadi karibu kila siku. Polisi wakasema wapi huyu kijana ameenda tu kila wakati huyu Salano. Sasa mnasikia huyu kijana anataka kwenda nyumbani kuchoma matofali kwa sababu hana fee. Salano I'm asking you to come next year and join boarding section for free. So lingia boarding for form 3 and form 4 at a free cost. Nothing was being paid. Shopping nilikuwa natonga na walimu. Mwalimu ananiambia Salano come. Twende hapo supermarket na Nakumatt. Pick what you don't have. Mimi nachukua Colgate, Kiwi na toothpaste. Toothpaste Colgate. Nilikuwa nachukua vitatu. Colgate, Kiwi na some pens. Naambia can you be serious? Naambia this is what I don't. Naambia no. Blue band. Naambia yo. Bread hasa anaanza kunifanyia shopping akote bread sijui majuice nini trolley najaa hivi. So I survived for that period without any requirement. Watu walikuja kuomba kwangu watu wanakufanyanga mimi naomba they came to visit me. Watu wanafanyanga visit walikuja kuomba wangu sabuni, kuomba wangu sijui koko, sijui kuomba bread. I was never lacking anything. Hadi nikamaliza. Now nikamaliza hivyo nikaenda university direct. So that's now my story. Now when I now joined campus, all these things used to reflect in my head. If my parents said only 2 children, atungeenda kwa streets. If my parents said a few children they could manage, atungekuwa na hizo family breaking up because unapatanga family na break kwa sababu tu ya hasira za mtu. Si ati kuna issue kubwa, netu yana
watu wamekuwa wengi wanataka fi. Daddy tunataka fi. Nyasi yangu imeruka. Daddy vitu mingi zenye hauwezi provide, so unakuwa na siri unataka tu toke waende wote. So when your wife leaves, you just feel happy she has gone. Alafu hata hizo siku hakuna sijui mambo child support. Enda ukijisimianga na watu wako mwenyewe kivia. So fadhali sikia poa, madhali na watu wengine wampunguzia mzigo. Alafu hata wenye mabaki yeye ananga mambo education, kwa hivyo he doesn't care whether kama na shule amwende shuleni. So I never wanted to have many children that will cause me or my kids to go through what I went through. So at what point does vasectomy start birthing itself in your mind? Very later on, si wakati. Yes, mimi najuanga family planning is for women. So tukishaanza kuzaa, mama atenda angele nyanda zafanywe na zingine na yeye, alafu endelea hiyo program. So me, I say now I want to have only 2 children. So then another story that is very long that I'll talk about. We met the first year in campus with my wife. Na tukaoana. How many years are you guys now? How many years in marriage? 15 now. 15. We are turning 15 this year. So tulikutana tukiwa first year 2010. Kama tumeingia tu first semester. Nikaona stories sijui, we've never dated. Sijui kudate sijui ndio ujue mtu nini. Mimi nilisema if you are the one tuanze. Pia akasema stack story mimi sijui ati tuanze kuwa heartbreakiana hapa, nianze kuonanga we my ex ndani ya campus. Ngambia no. Me said that we don't, hakuna kutry. Said that we are going or we don't. So tukaagiri. We saw her parents. They told us go and so this whole time you've been a virgin? Okay, by then I was never a bad boy. I was in my life I've never had hizo my girlfriend nini. Ilikuwa zile kidogo tukiwa high school kidogo, but I never slept around. So tukamit campus, tukakutana wazazi, wakasema if you are going to focus on study, that's the most important. Wakatubless, tukatoka tukaanza life. Tukaenda tukaishi nje university. First year university. So she told me in our home we are 7. She's number 1. She doesn't like how they are suffering also. Baba yake ni mkulima tu, hana kitu ya maana anafanya, anaishi kwa nyumba ya nyazi pia. So tumekutana tunataseka wawili. Suria zinakongana. Tukasema hata yake ananiambia hataki watoto wengi wawili. Tukasema hata unataka tu wawili They even me only want 2. Sasa ni nini hapo tunangoja? So okay, we finished that tukauza on 4th year. We never had children. She was on family planning. And then tukatoka 2014 we got our first kids, twins, a boy and a girl. Of course. Tukasema sasa nini ngine tunangoja hapa? Tushamaliza. Sasa wewe ndanga tuangalie kama ni shana miaka 5 ama ni doubt meza. Hiyo story And please make sure you download Lemfi. Lemfi is what you're able to send your money. I'll insist until you get it into your head that Lemfi is the only safest way to send money back at home, especially when you're paying directly into a till number. So hakuna worry, safe. Hakuna mtu anakudanganya sijui shamba ni mtu anakuambia shamba ni 1.5 million and the shamba is literally 795,000 ukibuy username. Mtu anakudanganya hapa. Ingia Lemfi, download, send it directly to the till number, pay for your shamba directly, pay for school fees for your children directly, pay for shopping, pay for hospital, pay for whatever thing you need to pay from wherever you are, USA, UK, that's wherever you are, right? So twins, of which I mean, mama alikuwa ilikuwa mshana kweli kwa nyinyi mtoka damu ya matwins. Yeah. So hatuko tuna anticipate to have twins, but when they came we said now a boy and a girl washakuja. Let us finish this business. So they are called the duo models. You can follow them online. The duo models. Yeah. All right. They're there. So after that, hasa tumebaki hasa wendanga ya miaka 5, miaka 10, shindano ngapi. So she was on a 5-year implant when COVID happened. Hasa tukokaa kwa na mama yako, there's no going anywhere. Akipita hapo hivyo na muita kando. She got pregnant. Kama akon the 3rd year with the 5-year implant. Haija expire baada kwa the 3rd year. So what happened? First of all, even before we get to anything else. Yeah, they do. They're not 100%. So they do have some challenges zao. So akashika bola akiwa na 3rd year. Tukasema, okay, so what do we do? Mtoto akakuja kademu. Tukasema now, which method will you use? Because alikuwa before even I took this step, my wife was going through a lot of suffering na hizo family planning methods. She will just add weight. Ama tumii zingine
weight ishe kabisa, anze kureduce. Angekuwa na ma pimples on her face throughout, ma acne zimejaa kwa uso. Angefika mahali akona very low libido, which is not very good for a lawyer man. You name it, not allowed. Oh, God forbid. And then she'll reach somewhere again, she's just having migraines, headache kila wakati, kuchoka kuisha kila wakati. She'll normal periods last 4 days once in a month. She'll have 7 days twice in a month or 3 times in a month. What? Hasa ni That's kama irregular. Hasa kila siku ukitaka kwenda huko wageni. Ai bwana. Kila siku. So she hakuna ile ambayo ilikina wako na vizuri. So I saw she had sacrificed so much because kama alianza kutukia first year, she's still using them. And then these things are having a very bad side effects. That time you are seeing most women wako na masijui maishu na fibroids, sijui ma cervical cancer. Hizo vitu zote. Because you see, let me tell you one thing. If you are consuming anything and it's affecting your psychology or your way, your physiology in any way, or how you behave, that thing has side effect on you. Mimi nimekunywa hapa saizi juice. Sisikii kama narukaruka ama nimefurahi. It's just it has not altered me in any way. Now you take a drug na this drug has no side effect, inakusaidia vizuri sana. Kesho hauna libido. Kesho una bully too much. Nakwambia ina side effect. Haina side effect na unakuwa na headache throughout. Haina side effect and then there's secondary infertility. Mtu alitumia hizo madawa after sometimes anataka mtoto, kids are not coming anymore. Why? That the things that no one wants to talk about, but women are going through a lot through these family planning methods. Okay. And they keep on consuming them for the sake of saving their marriages. We only want 2 kids, so let me take that burden. So wewe enda fanya uone gani inatosha na wewe ufanye hiyo. Hii ni mbaya, try another one. So unapata most marriages are breaking because of this family planning method. It's one of the leading factors of marriage breakups. Wewe uko na bibi kwa nyumba hizi have na wewe sex because she's bleeding throughout. So tafuta mwenye bleed. Ulioa msichana wako slim, sasa amekuwa mkubwa. She's now very fat. You unasema staki huyo, anataka mslim. Why? Because of planning methods. But she's doing it to save this marriage. Aya. Saa zingine hataki tu kila wakati atakangi. You will go and look for another man. There's a lady who told me that his wife, there's a lady who told me that kwa marriage yao, they don't spend on the same bed. Kwa bedroom yake, mzee kwa yake. 3 years hawajala pamoja. Reason is they have 6 children. There's no family member method that is favoring her. So wameopt no sex. If they have, mtu mwingine atokezea. So this is a marriage that is already falling because hapa hakuna ndoa. And this is a simple that a man can just take up that role and afanye and they enjoy their marriage. So now after we had this 3rd child, we said, what can we do so that we don't have a child again? So during our visit, during the antenatal care, because me nime visit zote, I've been there through all the antenatal and postnatal, nimekwanga zote nikiattend na mama. So kufika hapo tukaambiwa, nani akasuggest nurse, what about sujaribu vasectomy? I was like, whoa, what is that? You're out of your mind. Do you know where I come from? I'm a lawyer, man. You are telling me about vasectomy. How? And then you know, the way as we know that vasectomy is castration. Yes. Sasa mimi sasa niende niladue nikue useless. Haiwezi? No, ngambia bana try something not me. Akanambia no, why are you thinking as if it's something that is very bad? Yes, I'm family planning method for men. Nikamwambia hapana, I know it. We used to rear dogs, we used to do them for dogs, we used to cut those balls. Ndio ungu asumbue akanga tu a compound. Asiende kutembea kwa nje. We have done it for bulls. Before a bull becomes big and fight, lazima mfanye castration ndio ikuwe healthy, simalize nguvu zake kwa those other cows. So I'll not do that. Akanambia no. This thing will not affect you in any way. Naambia sasa, so I'll just be performing like a robot that nichoke bila ku release ama because that's the climax of these things. Akanambia no. So she gave me a number of a doctor to call. A doctor who does that and who has undergone vasectomy. Your number tulieka tu kwa simu likasema siwezi mpigia. So what I did, days are moving. Now, my wife, because unajuanga ukibreastfeed for the first 6 months, at least kuna kama family planning method mnafanya hapo hivyo. Hataki atumie ingine tena. What do we do? So akaniambia, maybe you do some research on vasectomy. I did a lot of reading on it. Nikafanya a lot of research, nikaangalia videos, nikawatch, nikaangalia those who have done it, nikaangalia testimonies, nikaona kumbe si kitu mbaya sana watu wanasemanga. It's nothing serious about it. Let this go for tubal ligations. Wanakatwa. Anataka kuambia nimefanywa TL. You don't tell her, ulifanya TL. You're no longer a woman. It's just a normal thing. So we've made this thing to be so normal for women to do them
but for us inakuwa ni kama ni kitu kingine serious thing, yeah let me study but then mimi nilifanya TL ulifanya TL story inaisha tu hapo mzaki sana nilifanya vasectomy ulifanya vasectomy are you sure are you even a man are you you what nini zinakuwa a lot of issue so after that I called this doctor niambia but I was given this number by so and so can we have a meeting he agreed to commit na yeye akaniambia alifanya 14 years ago he's okay in fact his performance imeenda higher his marriage is even better than those days nini hajai kuwa na side effect niambia are you sure so akaniambia yeah it's nothing it's a simple thing asi kitu serious ambayo itafanya marriage yako isha mati so nini wanafinya hawafinyi kitu kuna kitu wanafinya so nini wanafanya basi so if you look at man's or we say male genitals we have the testes that produce sperms yes and then these testes there's a tube that's called vas deferens that transports sperms from the testes zina meet at a given point na semen alafu zinatoka nje zote and a sperm is a cell you cannot see a sperm with your naked eyes for you to see a sperm you need a microscope that means you've never seen your sperms ujaiziona unaonanga semens so hiyo mingi atuanga hiyo ni semens hiyo sperms are micro they are very small the smallest unit of an organ is called a cell sperms are cells ndogo sana so hizo nakujanga tu zicombine na semen alafu zitoke nje ziende pamoja so what vasectomy does they only disconnect kama in vas deferens wanakata hapa kana baki gap so that sperms don't go to mix with the semen but semen will keep on coming as usual zitaendelea kutoka lakini sperms hazitakuwa zinatoka so the cells alone ndio zinabaki zinakuwa so hizi sperms zinarudi wapi zinabaki kumila sperm is a sperm is a protein in nature it's like umekula mayai inaendanga wapi inatumiwa tu kwa mwili kama any other thing if it's not utilized there it's recycled back in the body as a protein like any umekula kuku umekula mayai so it doesn't go anywhere and it's very small in quantity kadogo sana ndio kameba hizo millions that's why ukisema this guy is impotent if I put down my semen and that guy's let I say yours because zako bado ziko na sperms nani if you take your sample and this man sample tuangalie hivi kwa macho we cannot the difference a man who is impotent we cannot the difference until you take them under a microscope tunasema ya huyu iko na zero sperm count ya huyu iko nazo millions of them that's the only way you can know the difference so a man who has undergone vasectomy is only that the difference that his sperms doesn't have his semen don't have sperms in them but ziko na semens so it's a very very simple procedure they just take you wanakaenda the left side wanakata wanacha kagap right side the same na wanafunga 25 minutes you are done and then you are given 1 week to rest hiyo 1 week now ni ile ambayo hauspande tukutuku usipande pikipiki zitakurusharusha juu you just relax na hiyo 1 week pia usikoe pia na position ya hard on hasa hata utaweza kwa sababu kwanza unahitaji amani hapo chini unaanga bila mpira ili kugonga siku moja so unataka hiyo amani cool down kwanza what happens if you see something that threatens the healing process you are in the house so bibi asitembe ovyo na akitembea unamwasimu unaangalia simu ama TV so now the instruction was very clearly after vasectomy haimaanishi that you are now infertile there are still sperms ambazo zilikuwa zishapita tayari ziko huko mbele ambazo zinaweza kuwa zina hang around azikuwa zimefika they can cause pregnancy so you need 3 months of either abstinence which I can't do or CD which I can't use or your wife should be on family planning for 3 months after those 3 months now go for sperm count or kuambia now uko 0 now you can do what you can now go freestyle ama 21 ejaculations 21 ejaculations meaning sasa ndio clear the pathway so zitoke 21 ndio inaashua okay wanasema that's the maximum ukishafanya hizo mingi itakuwa isha clear pathway but ona so we spread in 3 months we spread in 3 months sasa nikasema jamani nijua kweli 3 months 21 sisi tulimaliza in 1 week tulikuwa tushamaliza hiyo story so for us you are like tulikuwa nasema now hiki 21 si ni kazi kidogo ya alafu I was working from home siendi job unafanya kidogo na anapita anambia ingia hapa tupunguze bwana bado ngapi 15 so asubuhi moja lunch moja jioni moja
usiku tukienda kulala kapiriton kamoja, tukienda kususu tukiamka tufanye nyingine moja, morning glory moja. Hizo ni 6. Bas. One day 24 hours imeisha 6. Within 5 days tunaangalia sasa tumpaka kama na 4. We finished. Wachana hizo family planning methods sky. So alikuwa na mezanga pills. Ngambia wachana nazo. So that's how she got pregnant. Hivyo. Wewe. Sasa hiyo story kaniletea shida. Because sikutaka mtu ajue about what I did. Number 1, I'm a lawyer man, that no one should know that I did that. What do people say about me? Alafu sitaki hata watu wajue nimefanya. Ilifai baki tu kati yangu na wife, maybe na huyo daktari peke yake. So now a friend of mine comes. Beshte tu akaniambia by the bana wife akona Bolton. Now the 6th child. Wife akona Bolton na one. Hey, nikamwambia sasa sufanye vasectomy. Nikamwambia mimi nafanya vasectomy ya huyo wanafanyanga wanyama. Nikamwambia no. Si kitu mbaya, nikaamua sasa ku confide in him as a man. By the way, mimi nilifanyanga hiyo kitu. It's a good thing that is safe. Nikamwambia ulifanya lini? Nikamwambia last year July. Akaniambia July, that was around March. But I'm seeing your wife is pregnant. Nikamwambia I can explain. I can explain. Sio vile unafikiria but it works. So jamaa akatoka kaenda, alikuwa na best yake wa Citizen TV, akaenda ongea na yeye. Hapo tu akamwambia bana kuna jamaa huko bibi yake amefanya na bibi yake akona ball. Ni kama alikongea huyu jamaa. Huyu. Hasa mimi nikapigiwa simu na jamaa wa Citizen, ati hey bro, how are you bana? Kuna swali tumesikia mzuri that we can use to encourage men as a family planning method, that you can really help men to know that it's good for men also to help women to carry the burden nini. Nikamwambia gani hiyo? Ati vasectomy, and vasectomy is a good thing. Nikasema mndaka mpeleka kwa TV ati this is a very good thing, but it will be a good thing to encourage men. In fact utaambiwa usaidia wanaume how to talk about it. Nikasema ni sawa basi kama andishare. Wakachukua story, how the story was brought out. Man in shock after wife gets pregnant after undergoing vasectomy. Bwana nikauliza jamaa TV, mimi ulikuja wangu nilikuwa in shock. Could I be in shock and I'm sitting with my wife on the same seat, tumekaa tunapeana story? If I was in shock, sasa sasa yako kwao. Ofweneke tulifanyia bwana hiyo wakati. We kila mahali kwa TV man in shock, magazeti man in shock, Kakamega man in shock, and then nobody was talking about vasectomy failing or maybe something happened. It was obvious. Ni pastor, ni jirani, ni kijana ya ng'ombe. Man in shock. After wife getting pregnant despite undergoing vasectomy. But we were trolled like nothing. It was so sad. It was so sad. If you were just in a marriage where hatujuani vizuri, hiyo kitu inge to break. You are broken us. Yes. So that's what happened. Then we welcomed the boy number 4. Baby number 4. A boy who is now almost turning 2 years old. And we thank God for him. Very brilliant boy. Hata sijui mbona tulikuwa nataka tumfungie nje. Sasa hiyo umefunga kabisa. Sasa hizi ni ya ukweli yako. Because after alishika your ball, because imagine the fear we had, my wife has been undergoing through CS all her pregnancies. Sasa alitoka CS January, yenye hata sika baada hajapona, in July akona ball. So mimi nilikuwa na imagine sasa time ball inaongezeka, sio skin inaanza kupasuka tena or something like that. Then amekuwa na CS na CS another CS, what will happen? So tukapigia daktari, ngambia doctor, what has happened? Surely we are saying we have a child. Ngambia mlifuata instructions, ngambia tulifanya 21 ejaculations. Akasema no, you take 3 months. Ngambia daktari 21 ejaculations ziliisha. Akasema that was only one requirement. Number 2 was then after that you go and do a scan, muangalie sperm count, kama ziko sawa ndio now you proceed to sex without protection. Tukasema tukufanya hivyo. So now, do you want us to carry out an abortion now that mnaogopa? Because wife alikuwa naogopa. But then hiyo mimba yote hakuwa itoka nje. She was always in the house because tulikuwa nakaa kwa hiyo ploti. She had gone with almost 4 women kwa labor. Si hata went with them, walienda mbele yake. Wakaenda wakajifungua, alafu yeye akajifungua last. Tena saizi yako na ball nyingine. Wale bado wananyonyesha. She's already they were like, what's happened? Aliacha kwenda kanisani kwanza, akaacha kutoka nje, hata kwa shop hakuwa anaenda.
Then tumesema tuweke chini ya maji, we've done everything that is protected, then inatoka kwa TV bwana. So kila mtu anakuona kila mahali. Sasa hiyo unapigiwa simu na TV, uko wapi Shikoti, wapi? Ilibidi ni change line. People are looking for money from Shikoti. Wapi tuko wanataka ukuja, yani they are looking for you to come and tell them what happened. And on Facebook hasa ndio watu wanaanza kutumia sijui ni condolence message ama ni message gani hizo. Bro, we knew bana, that's how women are nowadays. Have heart, take heart. Bro, pole, we knew Beryl was na good match. Kumbe alianza kufanya kitu kama hiyo bro. We are sorry bana, it's okay. That's the world we live in. Alikuwa pastor ama ni jirani ama ni nani? I'm like, watu ambao siliacha kwenda nikiwa private ndio wanaanza kunipigia simu. Tumekwenda kwa TV. And that online trolling almost costed us that pregnancy again. Or the distress that came in. Yeah, the distress that came in. She alianza kubleed, tukapata madamu imejaa kwa kitanda na bado 6 weeks mtoto ndio azaliwe. After hiyo story imetoka tu kwa TV hivi. But hatukujua ni ile cause, ndio tukaenda the baby came out almost very furnished, alikuwa purple, oxygen hakuna ni bata ukamsustain akapona. Yeah. And you're a happy man now. I'm now happy man now. Is vasectomy reversed? Not in Kenya right now. But though in other developed countries saizi Kenya bado hakuna. But what you can do if you really need a child, umefanya vasectomy, they can go and extract your sperms and then waeke huko kwa mwanamke alafu apate ball. But for now it's not reversible. Yeah. It's just like TL, it's a permanent reversible family planning method. Salano, thank you for coming on the show. I have had a good laugh. You have a beautiful story. What do you do now? I do a lot of things. I don't do nutrition, by the way. I don't, because I never liked it. So I'm doing mostly camera work, videography, photography. That's why my interest was. Nilifanya kazi nutrition kiasi nikaona I was not wired to be employed by guys kufanyanga kazi nikaacha. Wow. And also shout out to my wife. I know she'll be watching. Oh, yes. Yeah, she has been a very big supportive pillar in our lives. And especially to me, Mimi, when I got her, I had never lived with a girl in our house or a sister or a mother. So I was looking for a mother figure. That's why maybe nilioa haraka. Nilioa nikiwa 21. So 2024. So nilioa haraka because nilikuwa natafuta a sister. Sikuwa stay na sister. Walienda kama ningali. Oh, ndio kitambo sana. Pia mother. Sikuwa ikana mother. So she came in and fit perfect into that vacuum. Until now, yeah. So she's the best wife I have so far. Oh, this is one beautiful story. I just thought we were going to talk about vasectomy, but how it has come out. I think you have spoken to a lot of families. Yeah. You've spoken to a lot of men, and probably this episode will actually save a lot of marriages as well. Yeah. There are times, despite the cultural backgrounds that we come from, there's some measures that have to be taken, especially in the world of today. And I think if your pull-out game is weak again, I mean, look at other options. We have pull-out babies. We have safe-day babies. We have coil wanakuja na coil kwa mkono. We have all those. Me, I've told you I have a 5-year implant baby in my house. So zinafanyika. So let us support our women. Let us help them carry this one, because for us it doesn't have any side effects. It doesn't at all. But it hypes your game inaenda juu sana, because hizo unafanya bila any stress, bila stress yati ama anaweza kuwa anashika bola hizo ama nini anaweza toka zai hakuna aziko kabisa. So it makes you even become very close, because she also feels you sacrificed for her, because she has been sacrificing for you, so you become very close. Beautiful. Yeah, thank you so much, Papa. Well, I really appreciate it, man. Lessons at 30 with Dr. Ofweneke keeps on getting better and better and better. Thank you so much to the students. The wanafunzi on the show today. I'm pretty sure. I don't know. You've been writing and your pen is just writing anyhow, because the lessons have come with laughter on top of it. With our guest lecturer, the one and only Salano, aka the vasectomy man, aka man in shock. This has just been amazing. I have had a good laughter on this. All right, after laughing, make sure those of you who want to, you are a couple. One of the couple lives in diaspora, the other lives here, and you want to take caution, and you don't want to add kids, and you want to pay directly to the hospital where vasectomy will take place. Download Lemfi Transfer
application so that you get your money from anywhere across the world right direct in back at home in Kenya, and even pay directly into a till number. This is the only sending money application that you can actually send to a till number directly. Download LEMFI, use the code name Ofweneke, which is right on the screen, so that when you send cash, you still get cash back as a redeemable, right? Now, hizi shamba za usernames in Asia, please don't say I didn't tell you. We're selling them. The project is almost done, 80% sold out. You need to go out there. You need to get there. You need to get there. 795,000 Kenyan shillings. We're waiting for you, all right? So just in case you want to get more information about vasectomy, the number is right there on the screen, ladies and gentlemen. This is Lessons at 30, powered by LEMFI. See you again next time on the next episodes. My name is the Eagle himself, Dr. Ofweneke. Subscribe. Keep on the comment section. Your pen and your paper ready, of course, as usual. Have a good time. We are off air.